Yeah. Right. Because human beings, especially ñun góor yi, only pain. More than jàng. wala naaja wala dama. Right? Bleeding, broken, or burning. Luy laka, lu dama ak luy naata. Pour góor yi. Jigéen ñi tane na waaye léegi-léegi da ngaa gis ne jigéen ñi suñ nekkutee su nekkee childbirth nekkul seen goal. That data it reduces seen urgency. So léegi-léegi nee na wane jigéen ñi ñoo dee gën a full of mbiri wérgu yaram. This is true, but most of the times if you remove the reproductive health element of it, we still have a high number of women who are hypertensive, diabetes, am high cholesterol, ñoo xam ne duñ dee really taxawal seen mbiri wérgu yaram. But most societies, human behavior, you have to coerce them in a way boo xam ne. I know it's draconian, this is just a wild idea. Why ñun we know that last year, and I'm bëgg a wane data, because nit yi xam nga suñ leen waxee data, and therefore ne ñun we exaggerate. So xam nga ubbi suñ screen bi fii. Because last year in total, maa ngi run numbers, we did about 2,500 free screenings, where some of them were companies. So maa ngi ma doon laaj earlier this week. Yeah. Data bi. Just based on blood pressure. Because nit yi xam nañ ne, and this is not in overreaction, ñu bari dañ ko dee def, where thankfully Gambia léegi ñu bari doo dee fay for blood pressure check. Thankfully now, because man remember na time Gambia xam ne num tuuti da ngaa fay. Yeah. Especially in the private sector. Yeah. Pour mun a check literally sub blood pressure, right? Let's see here. Technology is not being friendly. Why then said, I just want to show the data. Pour nit yi mun koo gisal seen boppa. Right? Tima said man di nga mën a gis remote bi pour ñu mun koo lii nii. But essentially, saa yu nekk dañ dee wax ne ñun we have screened thousands and thousands of Gambians. Yes. For what's your number. You bari dañ daan dégg what's your number. Tey ñun nañ demonstrate lan lañ dee ooyee what's your number. Because basically it's just a baseline assessment te bokk na si metrics yoo xam ne dañ dee bugg a nit yi mun koo gis. What's your number? Luñ daan def mooy dañoo dem sa company or ñu dem sa community. You screen la for basic vitals. You jël sa blood pressure. You jël sa blood sugar. You jël sa body mass index pour seet sa diisa yaram bi na or na, right? And then you tabulate ko. We have never done a screening in Gambia since 2019 where at least 30% of the adults amuñ either hypertension or diabetes already. Musuda. And out of that 30, am na percentage bi nga xam ne xamuñ ne am nañ ko. Yes, te am na ñoo xam ne once again, not only xamuñ ko, but going back to what he said, they have never checked their blood sugar. And that's the scary part, as in ñii ñu ngi dunda te mu ngi ñëw, right? Because then they want to, men lie, women lie, numbers don't lie, right? So we'll see here soon away. And one more thing, gis naa koo xam ne kooku noonu dafa xaloon a sick mu dem lopitaan after gars yi taajal ko ne da nga am hypertension because ñoo seen family bi gars yi dina am hypertension ñoom yëpp seen family bi la nekka but imagine yaa mu ne ko you are too young yow waruloo start treatment. Really? Loolu pour mag yi la bro I was like hey what are you saying man maa tax mu ñëw Innovarex si jënd garab I swear wallahi mu jënd garab fu mu nekk nii alhamdulilah yu mu daan complain yu bari wàññeeku na. waaye ñaata nit ñoo xam ne mu ngi run seen family. Exactly. ñaata nit ñoo ko xam ñaata nit ñoo ko xam. Yes. If 3 out of 10 Gambian adults has either hypertension or diabetes, it runs in every family. Exactly. Yeah. Because Gambia dafa ndaw. Yeah. Ñun moom he knows. Ñun that loolu mooy suñ Grim Reaper. So bu ngeen gis any person in our family ku dund, let's celebrate 70. 90% is hypertension or diabetes. So gisee any yow yaa ngi wax 97 yaa ngi wax 80 just pour gis ku dunda past 70 years old oftentimes ñu ko dee ñu yàlla dee may sa dëgg la yàlla moo dee rey waaye ñun from a medical perspective dama dee wax ne from the moment you're born you are medically dying because every single year your system because yàlla lu nekk benn la ñu jox am na yoo xam ne ñaar la ñu jox pour ñu am benn backup because noonu la ñu bindee moo tax kenn gënu ko mun a binda but it's impossible pour man suma kidney function bi mu gën tey
than it was 10 years ago. Yeah. When I was diagnosed with hypertension. Te taxi man maa ngi jël garab boo xam ne lisinopril wéer yéen xam ngeen ko. Lisinopril, I've been taking it for 10 years. Waaye ba léegi man suma kidney function level be at 40 is probably that of somebody of 60 years old who does not have hypertension. Wow. And that's with me taking medication for 10 years every single day. Suma kidney function be it's still not high enough compared to a 40-year-old who does not have hypertension. And this is me, right? But how many people in our family, New Year's, ñu ngeen ñaanalante, how many families in Gambia ñoo dee talk discuss, okay, yan jàngoro moo ñu nekk nii rek. Loolu must not happen. Am na sax no. Wala ñu ngi yenai comme ibe fendi kela. Iko okay bila la bad date mbatu nga nga fendi ala. Yena nang tiketo di ala kay ila gift bu ñenati yeta Innovarex ye balo mu me jibe. Ngambara o kuma yata bakele katung o mo kulti me alonko ikaje na mari a sasa sotonu ye gift di ala me alonko wolungo la tata loptano to ay kalam to yele solo bennal wala sukuro bennal ay boro commencé boro nyama ko tumando naketa mam boro nyintanu Musa fono tumando abe meng balula ate siala so yenaje ay boro nyinta yatinala at least ala life preserve demanding ngande fe ngamara wolondi dealer fengoti wala gifti the best gift in any way dealer marila because there is nothing compared to life. Are you sure? am na ñoo xam ne waa diaspora ñu ngi leen gift ticket yi Wally Seck ak Youssou Ndour moo leen gën a ticket yi gala ñaata la léegi About 2 plus 2.5 7,000 Youssou Ndour 7,000 man maa ngi woon 2.5 Youssou Ndour 7,000 amaa doo fi anti daala sax ak suñ koto yi saa yu nekk soo leen waxee mbiri full comprehensive screening I swear right 7,000 gars yi dee mel ni waaye ñu ngi pare si I know entertainment baax na lañu ma ku am sa xaalis loo ko def yow la but lu may wax mooy cost benefit bi is very rare. I don't think Ibrahim or anybody in the diaspora mus nga ekati phone ko wax ne ma ne at bu es bi man lu ma bugga rek mooy nga yónnee ma dem def health screening gift of health but moo tax dañ dee wax ne healthcare is expensive nit yi duñ ko dee afford. We're also selective in what we spend our money on. Exactly. Right? Yes. Te am na ñu bëgg a Youssou Ndour ak Wally Seck man bañu ma leen waaye dama ne man ku ko spend soo ñëwee di ma jéem wax ne healthcare dafa seer. Dama indi receipt man lay seerutoon boo doon def Wally Seck for 1 hour. When you could get information on your health for the entire year. Right? Yeah. Because we're selective in terms of that. But just going back to in terms of the data, I wish this screen was available. Pour ñu mën a wane. And I want to also commend the corporates. Because last year, a lot of companies, it was the first time you on, because we do corporate health screenings. Check and once again, that 30% rule still applied, right? So at the Espanol Dugasini, we'll go about the metrics. The most important thing is blood pressure, right? How many people have checked their blood pressure this year so far? E-boy? Check out woman. Oh, blood pressure. I did. Was it high? I'll check out. This year, no. Check out woman. But I will soon. Okay. This week. Tough year just started. Let's say tomorrow. What was the last time you checked your blood pressure? I mean, these young. It's 6 days already. It's almost a week. Yeah. So I think. Man, just yesterday I checked mine. No, but when was the last time you checked? Or how do you define health? Could we start there? Since you get one minute health metrics. How do you define health? Health. Okay. Man, suma own gis-gis dal. Comme health moo nekk comme su nekkee ne yaa ngi ànd ak sa sago both mentally, physically. I think loolu la. Emotionally, yaa ngi healthy. Amuloo stress. Amuloo pain. I don't know. I'm not a nurse. I'm not a doctor. But to me, I think man noonu laa ko mën a waxee daal. Yeah, man noonu laa ko gisee. Nying seed la ful nga mere bente nying kala seed la fulala ni lafta nga bondi na kangola wala tubab kangol katum e kaje ko ndol nga mera memmu kende ati wala ni memmela sasa ma mengo memma wala kende ata sasa wala coming ni kolya ko le ma ila jata kende ala karola ya comme ko tumando malaria la muta abe laring molko le mira sasati bari e kaje ko comme WHO la definition of health ila labandula yak iko not just merely the absence of infirmity
so a manke coming ni mang ila sasala o time mole jato kende ata bare ka fo ko ila sondomo anyanta kende ala le jato nyim fongo physically nyanta kende ala financially fongo kende ala so ikaje ko coming ni o jibe rota kata kende ala karola mota fola ila jato be kende ala ne 100% wala sidla keme i jato te kende ala 100% bara koliata nyawo nya ngamera nyanta 90 yo kata o santo nyanta o sindila le katun kudol bije fon ka jelo ko coming amantare bulo kono coming financial la karola ike la kato dangoleke tumando ite dol bije ite boko wol bukatare la karola bari ise faranse men mutano wala ise men keno la karola wala coming quand même fo yena ikela blood pressure jibe katun fengo me alon ko ngamere ko freelom nana yena yesi AC be dula na kandida nyaaw nya ni dunda AC bije ye futa fengo jio belare ni ko men so jio la jio dila ye ming yeta yela preso jibe yela sukuro jibe free e ko ela sukuro betenne ela preso betenne ngamero damma mu ku kendolti so ngamero to la karola wala kan na preso jibe anim faran kan na stressol wala ko mirar ko problem ko manage then na kodo la karola fana wala ko min soto fengo ana manke kodo da mati bar soto fengol wol be ningol bole wala ningol kenyo kan wolom kende ati amanke dorong jato la kende ati bar hakilo wolbe ko men ngamel fo so wala na ko maytale amanke dorom me la sala o dammale man kende bari ite fongo se tarata makane warta la jato man tra kende ati so on tenga mara wolente la jiberoti ka fo nyino kende ati. How do you define health, Ibrahima Data? Man, I believe they've said it all. Health like moo nekka wér gu yaram si xel ak si yaram. Yeah, I feel like they've said it. Suma waxaatee damaa just repeat lu gaay wax rek. But yaram ak xel. Right. No, I mean, one in yep, mind, body, lu ma si yokka rek mooy last one be spirit. Spiritual. So, secondary question, is health subjective or objective? You know why I'm asking these questions? Because ñu bari wér gu yaram they think is subjective, as in maa ngi fine. Objective meaning lii, right? xam nga fu mu nekk nii su ma amutoon xaw ma woon ne am naa high blood pressure. maa ngi fine. Yeah. Because yëguma dara. I'm healthy. naka wér gu yaram. That's subjective, right? That's subjective, as in it's based on vibes. I'm gonna mean. Objectively, are we fine? Right? Subjectivity mooy yow noo ko describe ak kii num ko describe is different. And health, yes, there's certain aspects of health that is subjective, especially mbiri health, mental health. Sometimes it's subjective because once again, mënuñ ko diagnose without asking you questions. Yeah. Pain is sometimes subjective because the pain scale, as you know, yow melentaan mun na laa maate nga ne melentaan bi jekku na ma maa ngi baax. Right? Waaye suñ doom yi melentaan mun na ñoo laal ñu yugu for 5 minutes. Right? So loolu la means subjectivity. Loolu ndax nga di wax subjectivity si soos. Wolem coming itela malong ba explain yam exactly but coming itela jero ite aje nyameng coming itela miraro comme kende ala karola or it's like subjective coming itela perspective mamani angale my perspective like yes exactly comme ite même mira kende ala wala la subjective so right objectivity moy mun loko change right blood pressure which is the first one when you're in the metric mun loo ma wax ne yaa ngi fine si blood pressure right waaye léegi ñun xam nañ ne suñ anti yi suñ oncle yi soo la laajee lu tax nga bàyyi sa garab bi luñ la dee wax maa ngi wér trust me maa ngi ok fe moom ra demal sa wala dëkk ba amee rek ñëpp a ngi stress wala nga check ko blood pressure bi dem na 180/95 nga ne na xam dama waamu rek right and it's important because certain aspects of health once again subjectivity depends. When you feel down, so some mental health banging down 5-6 days of tahajjud, not done it. Or not doing the exercise, not done it. Right? Objectivity moy, matter blood pressure be, and this is by the way, small blood pressure machine be. Because once again I check, right?
So mun naa laa wax ne right now I have no idea what's going on in my body. How much my heart rate bi lan la, how much my blood pressure bi lan la. Typically waruma nekk di wax because sooy check sa blood pressure bi da nga war a make sure nekk loo di wax. Waaye tamit maa ngi jël garab. I'm on lisinopril, 20 milligrams, right? I've been taking it for 10 years, right? Lii su ma ko chegee wala kii su nekkoon nurse mu ñëw mu check ko blood pressure bu mu egg. What does that mean? Because loolu dafay happen.